In this episode, we go behind the scenes of one of the most popular taquerias in Rio Grande City and learn the art of making one of the biggest tacos known to man. Plus, Omar sits down with Luis Martinez of INKIETO. But first, Priscilla talks with local filmmaker Israel Rios to discuss his latest work, which is one of the only feature films ever shot in Rio Grande City. I'm here with our local filmmaker, Israel Rios. Hello, how are you? Hey Priscilla, how are you? And thank you for having me here. Thank you for joining us. So, I understand you grew up in Rio Grande City and started filmmaking here? Yes, ma'am. I grew up, my whole life has been here in Rio Grande City. And just previously, we're finishing up with our new film. My first film, actually. What is the title of your film? Well, it's a Spanish movie by the name of Por unos malditos tenis, which is a Latin action, low-budget film. And how did you get into filmmaking? Well, Priscilla, actually, this is new to me, right? There was a director that came to my house back in March, if I'm not mistaken, which wanted to use my house for a movie. And when I asked him how much, he asked me how much I would charge him. I just told him that I wanted to play an extra in his movie, which he gave me a good role, and I liked it. I went down when they were filming and everything, and I actually thought I could do it, so that's how I started. So this film, Por unos malditos tenis, was shot entirely in Rio Grande City? Yes, basically all my actors have been family members, friends of mine, which volunteered to do this. Like I said, it started off as a hobby. As it progressed, I did hire some models and some actors, but basically everything has been done here and with local talent from Rio Grande City. I hear the film was based on a local artist. Can you give us more information on that? Well, yes, actually, Rigo Marroquin, which resides here in Rio Grande City, has several corridos, folk songs, and I picked three from his collection, and which are three fictional corridos, and the movie is based out of those three corridos, which are fictional corridos. So what genre would you classify Por unos malditos tenis? And it's not for the general audience, it's for adults. I mean, it is a film with violence, but it's for the entertainment. I mean, we're just here to make a film, a video, which will have you entertained for 90 minutes. And the movie is intended for the Hispanic audience. A lot of us watch telenovelas, which involved a lot of action. So basically that's the people we're targeting at. So when will this film be available for the Rio Grande City residents to see? We're editing right now. I have a deadline of this month that I need to turn it in. It will be on video, but hopefully in January or the beginnings of 2016, I will be making a premiere. All the proceeds are going to be donated to a local charity here in Rio Grande City. I still don't know the exact date, but it will be the beginnings of 2016. What advice would you give to aspiring local filmmakers in Rio Grande City? Really for them to stay in school, first of all, and learn about cameras and all that. And for them not to let people say that they can't do it, because everything's possible. I started off with one camera. I have a lot more equipment right now. So everything's possible, and just for them to keep on going to school so they can learn the proper way of filming and editing and all that. Do you have any more upcoming projects? Yes, as an actor, I came out on another movie named by El Amigo. I have La Nueva Banda del Carro Rojo, which is also under my company, and an English comedy, which will be called Scarface. So those are my upcoming movies. How can people get more information on your work and upcoming projects? You can find us on Facebook and YouTube under El Rhino Productions. That's ELRHINO Productions. We put something every day so we can keep up to date. We'll also show when the release date of the movie will be, which is going to be on video and some Mexican channels. It's going to be on video on some retail stores, so just keep up to date with the page and we'll keep you informed. Also, just don't go by in La Pulga under Pirateria.
Once again, we are here with Israel Rios, a local filmmaker from Rio Grande City, talking about his movie Por unos malditos tenis, which will be premiering soon. I also want to thank everybody that has supported me in every way possible in this film, which will start off like I said, with a dream. My family, which puts up with me, and really all the fans that we have on Facebook, all the supporters, all the likes, all the shares. Social media has helped us a lot with this film. So really I want to thank everybody that's there for us in helping us with this project and upcoming projects. Today, in a taste of the South, located in the heart of Starr County, Rio Grande City, Texas, Taqueria Caparral, a place that'll fill your needs for Mexican food and your cravings. Let's go inside and have a taste. We're here with Noe. Noé, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita? Cortando la carne para lo que se ocupa, tacos, papas, todo lo que se vende aquí. Okay, so as you can see, Noé here is cutting the meat. One of the choices and the preferred choices is the taco pirata. That's one of the favorites here at Taqueria Caparral. And what he's saying is that these are the cuts that are made for all of the meats that are cooked at Taqueria Caparral. ¿Qué clase de carne es esta, Noé? Es bistec. Bistec. Carne de res, bistec. One of the key components to the way Taqueria Caparral operates is the fact that this choice of beef really blends well with the spices that they use, and it's very soft. And at the same time, it's tender. It's preferred by the customer. ¿Qué es la clase de sazonador que usan? ¿Es basado en como ajo o sal más? Sí, es un sazonador especial, ¿verdad? Que Es de ustedes. Sí. El secreto de la familia. Es algo secreto. Okay, yeah. So that's one of the things that he's saying is that the spice that they use is a family secret, and that's what they'll continue to use because that's what works. As we can see, you know, he is a machine when it comes to cutting. He's pretty accurate. He's really good. Okay, so here we are again with Noé. He's about to put the meat on the, ¿cómo se llama esta? Es una plancha, pero es un comal grande. Comal grande. Okay. Yeah, so he's going to throw it on the iron cast, on the cast iron, the plancha, and we're going to see what, you know, the colors do and what everything starts to sizzle, and we're getting closer to the tasting, so that's, you know, our main priority. So this is at a stage where the meat, it's letting itself get cooked in its own juices. We've yet to introduce some of the special spices that are using, and here they are. And now we have a manly way of cooking using a spatula. And of course, this is just another step in the process. Okay, guys, we're here on to the next stage. I'm here with Isabel. She is the master of the flour tortilla making. I mean, she has this down to an art. Isabel, más o menos cuántas tortillas haces por día? Más o menos. No, bastantes. ¿Pierdes cuenta? Sí, porque hago órdenes de harina piratas, Ajá. y taco normal, quesadilla. Cuando haces taco pirata, Isabel, ¿es diferente el tamaño de la tortilla? Más grande es la más grande. Es la más grande que hay. ¿Estas para qué son? Esta es la tortilla normal, para taco normal, pero ahorita voy a hacer una quesadilla. On here, Isabel is making a quesadilla, which is starting out to look really good. Taqueria Caparral has its own way of making quesadillas. 2 tortillas with American cheddar cheese, delicious fajita, or sirloin, pardon me, pressed together. Now we see, Isabel, ¿vas a hacer una pirata? Pirata. Okay. So now we see her really putting the pressure down on this. And she's going to make the biggest tortilla you have ever seen. As you can see, there's a difference in sizes from taco pirata to normal taco. Now, mind you, this is our quesadilla that is probably bubbling inside with cheese and beef. And it's starting to smell pretty good. ¿Cómo cuánto se tarda más o menos a...? ¿Qué? ¿Esta? Sí. Ya Estas está. las quieren muy doradas, pero las hacemos como están. And it's ready. No real subtlety, just plain skill. As you can see, Isabel has it down. She's quick on her toes. She knows her way around the kitchen, and she definitely knows how to make tortillas. So this is Taqueria Caparral's quesadilla.
delicious and ready to go. Okay, we're back here with Isabel. She's now showing us the way that Taqueria Caparral makes their taco pirata, one of their best dishes. We start off with a layer of sirloin meat. We go off with a little bit of cheddar cheese that I can smell, some fresh lettuce, fresh tomatoes, putting on the crown with some fresh aguacate. And mind you, there's no measurements, it's just knowledge. Again, Taqueria Caparral cares not for measurements rather than to satisfy the customer with a monstrous taco such as their taco pirata. All right, so this is a sacrilegious moment, of course. I hope you can get the size of this. This is enormous and it's probably delicious. This is delicious, you guys. Delicious. Isabel, thank you. Noé, thank you. Taqueria Caparral, a taste of the South. Primero que nada, bienvenidos. Gusto saludarle, ¿cómo están? Gracias, gracias, Luis Martínez. Omar García, Un mucho honor gusto. estar con ustedes esta noche. Aquí estamos todos muchachos de Inquieto. Primero que nada, cuéntanos tocante al Grupo Inquieto y cuáles son los nombres de los miembros y qué tocan. Bueno, Grupo Inquieto empezó hace tiempo para atrás. Inició el 2001. Como pasa el tiempo, ¿verdad? Muchachos han salido, muchachos han entrado, inclusive los que ya salieron entraron para atrás por cuestiones de escuela, trabajo, ¿verdad? Pero los que han estado siempre fuertes conmigo y todo, pues ha sido Roy, en las percusiones, Eric en las tamboras, Ismael en el bass, Rudy en el acordeón, ya, y su servidor, pues Luis Martínez, vocalista de Inquieto. Muy bien. Otra pregunta que tenemos y queremos que nos expliquen es qué clase de música es la que tocan ustedes. Bueno, tiene muchos nombres. Antes se llamaba nomás norteño progresivo, pero luego en todo el progresivo, corrido progresivos, entonces se lo llaman norteño light ahora en día. Digamos que estamos entre norteño progresivo y norteño light. Y es algo nuevo, ¿verdad? Es un concepto nuevo. Sí, es un concepto nuevo, ya existía antes, vaya, otros grupos han tocado ese tipo de música, más que el de nosotros es un poquito más, digamos, más fresco y más romántico. Una pregunta que tienen algunos de los admiradores es ¿de dónde viene el nombre del Grupo Inquieto? El nombre de Grupo Inquieto viene desde que yo estaba en la escuela de que no tenía menos edad y pues porque yo era muy activo y que era bien inquieto y las regañadas y eso, entonces siempre quedó conmigo ese nombre de Inquieto y hasta la fecha pues es el que usamos para el grupo. Inquieto, está bien, muy buena explicación tocante al grupo. Bueno, ¿quién hace los temas de Inquieto y qué es lo que influye en su música? Bueno, en realidad Inquieto también por lo mismo empezó por los mismos temas que yo componía. Casi todos los temas de Inquieto hasta la fecha, hasta donde está Historias de la Vida, lo que es el primer disco de Quiero que me quieras, el segundo disco de La Profecía, el tercer disco de Ocultando un secreto y el cuarto disco que es Historias de la Vida, todas son las composiciones de su servidor. Eso causa de que yo componía canciones y eso fue por cual se inició Inquieto. ¿En qué fluye? Yo te puedo decir que pues soy admirador de Marco Antonio Solís, admirador de Vicente Fernández, Juan Gabriel, su música nada más, para que quede claro. O sea, admirando sus creaciones y cómo entonces yo me puse a componer y a escribir y llegamos hasta donde estamos, gracias a Dios ahorita. Okay. Otra de las cosas, recontando tocante al disco de Historias de la Vida, tienes el sencillo que se llama Ella confió en el amor. Ella confió en el amor es el sencillo de Historias de la Vida, que en realidad el punto del tema ese es un tema muy controversial por la razón de que habla de una muchacha, una jovencita de 17 años que se confía en el amor y un canalla le destroza la vida y aprovecha el punto débil de la edad y es un tema muy controversial, muy bonito. Si no le prestas atención la primera vez, te enamoras de la tonada, te enamoras de cómo se escucha, la tonadita, pero ya le pones atención y ya en realidad es algo triste, es algo controversial, que es lo que pasa mucho, digamos, en todos los países. Sí.
una última pregunta. ¿Dónde pueden tus fans buscar tu música? ¿Dónde la pueden escuchar? ¿Dónde pueden averiguar más tocante al Grupo Inquieto? Nos pueden buscar bajo Grupo Inquieto, pero en Facebook, Grupo Inquieto. Te puedes meter a Instagram, Grupo Inquieto, te puedes meter a Twitter, Grupo Inquieto. En todas las páginas sociales estamos Grupo Inquieto. Para escuchar nuestra música, las redes como iTunes, es la red más fuerte, nomás como Inquieto, con K. No nos permitieron poner Grupo Inquieto, entonces si quieres escuchar música de Inquieto, es nomás Inquieto, I-N-K, o sea, no I-N-K. Sí, así es. Estamos en Spotify, estamos en Amazon, estamos en eMusic, iTunes, name it, arriba de 30. Lo que quiere decir es que Grupo Inquieto está en el 21st century. Claro que sí. Muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí en el programa. No, gracias de a ti por la It's invitación. Your City, y estamos muy agradecidos porque hayan venido todos ustedes, muchachos, también. Luis, gracias. Mucho gusto Igualmente. y suerte en el futuro tocante a tus trayectorias y tu música. Claro, gracias. Muchas gracias y see you guys next time. Gran confusión en su mente, entre odio, celos y un te quiero, sonriendo a la gente, pero solo está fingiendo. Son mis preguntas, ¿qué tiene, amor, dolor y un nuevo comienzo? Odia su presente y teme un fracaso nuevo. ¿Por qué será que en una relación la mujer es la que pierde? Y contimas esa criatura que apenas cumple 17. Ella confió en el amor y un canalla consigue lo que quiere. Y sin una explicación le confiesa que no la quiere. Ella confió en el amor, pero de los errores se aprende. Y lo que ella aprendió no es entregarse pa' probar que alguien quiere. No es entregarse pa' probar que alguien quiere. Preguntas, ¿qué tiene, amor, dolor y un nuevo comienzo? Odia su presente y teme un fracaso nuevo. ¿Por qué será que en una relación la mujer es la que pierde? Y contimas esa criatura que apenas cumple 17. Ella confió en el amor, le confiesa que no la quiere. Ella confió en el amor, pero de los errores se aprende. Y lo que ella aprendió no es entregarse pa' probar que alguien quiere. No es entregarse pa' probar que alguien quiere. No es entregarse pa' probar que alguien quiere.